வணக்கம். யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நான். இப்பொழுதும் நேரடியாக வடக்கில் இருந்துதான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். நீண்ட காலமாக அடக்குமுறைக்கு எதிராக பலவிதமான போராட்டங்களிலே தொடர்ந்து ஈடுபடுகிற மக்கள் சார்பாக உங்களோடு இணைந்து கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I come from Jaffna. I am an MP from Jaffna. Even this moment I have just travelled all the way from the north, and I am happy to join with you as a representative of the people who have continuously fought against repression. மிகவும் முக்கியமாக பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக நாங்கள் குரல் கொடுத்து வந்திருக்கிறோம். அது நீக்கப்பட வேண்டும் என்று போராடி வந்திருக்கிறோம். We have continuously fought against the Prevention of Terrorism Act, that it must be repealed, it must be taken off our statute books. இந்த வருட ஆரம்பத்திலே ஒரு கையொப்பமிடுகிற போராட்டம் ஒன்றை ஆரம்பித்தோம். நாடு பூராகவும் அதற்கு ஆதரவு இருந்தது. ஆனால் வீதியிலே மக்கள் எரிபொருளுக்காக காத்திருக்கிற வேளையிலே வீதியோரங்களிலே அதனை செய்ய முடியாமல் தற்காலிகமாக அதனை நிறுத்தி இருந்தோம். You are aware that from the beginning of this year we started a signature campaign for the repeal of the PTA. We carried it out in most parts of the country, but we had to suspend it because we couldn't have that campaign on the street corners when there were vehicles queued up for fuel, and we temporarily suspended it. But we are going to restart it tomorrow with a press conference at the public library at 11 a.m. And I would like all the trade unions and other people's organizations to join with us in this. Let's start a massive people's movement for the repeal of the PTA. இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை நீக்குவதற்கான இந்த போராட்டத்தை மீள ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம் நாளைக்கு. தயவு செய்து தொழிற்சங்கங்கள் மற்ற மக்கள் அமைப்புகள் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த போராட்டத்தை ஒரு மாபெரும் மக்கள் போராட்டமாக மாற்ற வேண்டும் என்று உங்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். In 2017, Ranil Wickremesinghe traveled to Brussels and gave a guarantee. He promised that the PTA would be repealed. It was on that promise that GSP plus concession that had been taken away from Sri Lanka was given back. Now it is 5 years and the PTA is still there, and now has been revived in the sense that they have started using it, and the same Ranil Wickremesinghe has the distinction of signing 3 detention orders last week or early this week. 2017 ஆண்டு பிரசல்ஸுக்கு சென்று பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை நீக்குவோம் என்று கொடுத்த வாக்குறுதியின் காரணமாக மட்டும் இலங்கையிலே இருந்து நீக்கப்பட்டிருந்த GSP பிளஸ் வரிச்சலுகை மீளவும் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அது இன்னமும் நீக்கப்படவில்லை மட்டுமல்ல, திரும்பவும் உபயோகிக்கப்படுகிறதற்கான முதல் 3 தடுப்பு உத்தரவுகளையும் ரணில் விக்ரமசிங்கவே இந்த வார ஆரம்பத்திலே கைச்சாத்திட்டு இருக்கிறார். So this is something that we cannot accept. The repressive measures are now being used, and PTA is at the forefront of that. He is unable to continue with the emergency, so he is allowing it to lapse. The declaration of emergency was challenged in the month of April. The Supreme Court granted leave to proceed. That matter is still pending. Subsequently also various organizations have challenged the imposition of emergency, apart from the fact of challenging the regulations themselves. Court is intervening. Court has a second time granted leave to proceed against that, and therefore that is being allowed to lapse. But PTA that has not been repealed to date
is being used. So our focus, I plead, must be on the PTA. பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை தான் இப்பொழுது பாவிக்க முடிகிறது ஏனென்றால் அவசரகால சட்டத்தை நீடிக்க முடியாமல் இருக்கிறது. நீதிமன்றம் அதில் தலையிடுகிறது. அதற்கு எதிராக 2 தடவைகள் உத்தரவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினாலே அவசரகால சட்டத்தை அப்படியே கைவிட்டுவிட்டு இன்னமும் நீக்கப்படாமல் இருக்கிற பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை உபயோகிக்கிறார்கள். Let's join together from north to south, east to west, all of us together as people who believe in democracy, people who believe in our rights, who don't sleep over our rights, who don't sleep over rights because somebody else's rights are being abused or prevented at that time. But as one common humanity, let's stand together and fight this. We will win. There is no doubt about that. ஒரே மக்களாக ஒன்றாக சேர்ந்து ஜனநாயகத்திலே நம்பிக்கை உள்ளவர்களாகவும் எங்களுடைய உரிமைகளுக்காக எழுந்து நிற்கிறவர்களாகவும், அந்த உரிமைகள் வேறொருவருடைய உரிமை நசுக்கப்படுகிறதுனாலே நாங்கள் அயர்ந்து தூங்கி விடாமல் எழுந்து நின்று ஒன்றாக நாங்கள் போராடுவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக வெற்றி கொள்ளுவோம். நன்றி.